ఓకే. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే ఓకే. ఒక మనకి టీఎక్స్టీ ఎక్స్టెన్స్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి. సో ఆ టీఎక్స్టీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్‌ని ఎలా నేను ఆ టీఎక్స్టీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్‌ని ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి? అని అడుగుతారనమాట. సో టీఎక్స్టీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్‌ని హౌ టు ఫైండ్ ఔట్ అంటే హౌ టు ఫైండ్ టీఎక్స్టీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ అంటే ఫైండ్ ఫైండ్ కమాండ్ ద్వారా మనం ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చనమాట. ఆర్ డాట్ జీహెచ్ ఫైల్స్ అని, సీహెచ్ డాట్ ఎస్‌హెచ్ ఫైల్స్ అని ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నాకు పర్టిక్యులర్‌గా ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఫైండ్ కమాండ్ ద్వారా వాడతారనమాట. సో లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్ కమాండ్స్ ఆర్ యూజింగ్ అని అడుగుతారు. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ కమాండ్స్ అంటే వన్ ఈజ్ పింగ్ కమాండ్. సో పింగ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? సో పింగ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే పింగింగ్ టు ద సర్వర్ ఐపీ టు ద రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. సో దానికి ఉపయోగిస్తారు పింగ్ కమాండ్ అంటే. సో ద పింగింగ్ టీసీపీ యూడీపీ ట్రబుల్ షూట్ ద కనెక్టివిటీ రీచబిలిటీ ఆర్ నేమ్ రెజల్యూషన్. సో దీనికి పింగ్ కమాండ్ అనేది వాడతారు. సో సర్వర్ రన్ అవుతుందా లేదా, రీచబిలిటీ ఉందా లేదా, దానికి ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ పింగ్ కమాండ్ అనేది వాడతారనమాట. టీఆర్సిఆర్టీ ట్రేస్ రూట్ కమాండ్, ట్రేసర్ట్ కమాండ్. సో ట్రేసర్ట్ కమాండ్ ఎందుకు వాడాలి, అసలు ఎందుకు ఉపయోగం, దానివల్ల మనకి ఎందుకు ఉపయోగం అని అంటే, సో ట్రేసర్ట్ కమాండ్ is troubleshooting large network where several paths is lead to the same point. So how many, so where many intermediate components from routers or bridges are involved. అంటే మన మన సోర్స్ ఐపీ నుంచి డెస్టినేషన్ ఐపీకి ఇంటర్మీడియట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఆ ఇంటర్మీడియట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ కాంపోనెంట్స్ని మధ్యలో ఉన్న ఏమేమి ప్యాకేజెస్, ఐ మీన్ ఏమైనా ప్యాకేజెస్ లాస్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం వాడతారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఉంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్. ట్రేసర్ట్ కమాండ్కి ఇట్స్ టేక్ ఏ టైం అనుకుంటా, నాకు అర్థం కాదు. సో ఫైనల్లీ ఓపెన్ అయింది. యా, ఇక్కడ చూసారనుకోండి టీఆర్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇతను ఏమని చూస్తాడు 80808080. సో ఇక్కడ నుంచి అతను లోకల్ సర్వర్ నుంచి 808083కి మధ్యలో ఉన్న ప్యాకేజెస్, ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్స్ అవన్నీ కనపడతాయి అనమాట ఈ ట్రేసర్లో. ఎక్కడైనా లేటెన్సీ ఉన్నా, మిల్లీ సెకండ్స్ తేడా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ మనకి తెలిసిపోయింది ఎక్కడ ప్యాకేజెస్ లాస్ ఉంది. అందుకని ట్రేసర్ట్ కమాండ్ వాడతారు. ప్యాకేజెస్ ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ప్యాకేజ్ లాస్ చేయడానికి ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఐపీస్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్. సో మోర్ ట్రేసర్ట్, టెల్నెట్, ఎన్ఎస్ లుక్అప్. ఓకే, ట్రేసర్ట్ అన్న ట్రేస్ రూట్ అన్న ఒకటేనా? లేదమ్మా, ఇది ట్రేసర్ట్ అనమాట. నేను ట్రేస్ రూట్ కాదు, ట్రబుల్ షూట్ కమాండ్ వాడేది ట్రేసర్ట్, ఓన్లీ ఫర్ ట్రేసర్ట్ అనమాట. ఓకే, ఎన్ఎస్ లుక్అప్. సో ఎన్ఎస్ లుక్అప్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో నేమ్ సర్వర్ లుక్అప్. ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అంటే నేమ్ సర్వర్ లుక్అప్ అనమాట. నేమ్ సర్వర్ లుక్అప్. ఎన్ఎస్ మీన్స్ నేమ్ అండ్ సర్వర్ లుక్అప్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ getting information from DNS server. It is a network administration tool is query the domain name system, obtain the domain name or IP mapping or any specific domains or records, and troubleshooting the DNS రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్. ఈ ఎన్ఎస్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కమాండ్ ఎందుకు వాడతారంటే డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ చేయడానికి వాడతారు. డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వాడతారు. దాని కింద ఏమేమి నేమ్ సర్వర్లు ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడతారు ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అనేది. నేమ్ సర్వర్లు ఏమేమి ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడతారు. ఓకే, ఇక్కడ మన డొమైన్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ లుక్అప్ మన డొమైన్ ఇవ్వాలి. ఆ డొమైన్ కింద ఏమున్నాయి, లేకపోతే మన సర్వర్ ఐపీలో ఏ డిఎన్ఎస్, మన సర్వర్ అనేది ఏ డొమైన్ మీద పనిచేస్తుంది, ఏ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మీద పనిచేస్తుంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడతారు ఎన్ఎస్ లుక్అప్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. టెల్నెట్. వాట్ ఇస్ ద టెల్నెట్ కమాండ్ ఇన్ లైనక్స్? ఈ టెల్నెట్ కమాండ్ అంటే ఏంటి? టెల్నెట్ కమాండ్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ యూటిలైజ్డ్. టెల్నెట్ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ is connected to the remote machine to manage them on the TCP/UDP
IP network protocol used to port and 23 establish the connection provided to the managed. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తాను. మా సర్వర్ SSH పోర్ట్ మీద పనిచేస్తుంది. అసలు పనిచేస్తుందా లేదని ఎలా చూడాలి? అప్పుడు ఏం కొట్టానంటే టెల్నెట్ సర్వర్ ఐపీ టెల్నెట్ సర్వర్ ఐపీ అండ్ స్పేస్ 22 అంటే అప్పుడు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అని మనకి మా కింద పింగింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే పింగింగ్ 22 పోర్ట్లో ఎనేబుల్ లేకపోతే అది లాస్ టైమ్ అవుట్ లాస్ అని ఏదో ఒకటి చూపెడుతుంది. సో అట్లా మేము టీసీపీ యూడీపీ రిలేటెడ్ నెట్వర్క్ని ఒక పర్టికులర్ పోర్ట్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా ఒక సర్వర్ అనేది ఈ టెల్నెట్ ద్వారా మేము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. టెల్నెట్ అంటే టెలి టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్. మోర్ లెస్ టార్ ఎస్సిపి. మోర్ అంటే ఏంటి? ఒక పెద్ద ఫైల్ అనమాట. ఒక పెద్ద ఫైల్, ఒక లాగ్ ఫైల్. ఆ లాగ్ ఫైల్లో నువ్వు ఓపెన్ చేయడం కుదరదు. ఒక ఓపెన్ చేసినా మనకి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. మోర్ అని కొడితే ద ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే నీకు కొంచెం ఇప్పుడు 100% ఫైల్ అనుకోండి, దాంట్లో 1/4 ఒక పావంతు కనపడిద్ది. మళ్ళీ ఎంటర్ కొడితే హాఫ్ కనపడిద్ది. ఇంకో ఎంటర్ కొడితే 3/4 కనపడిద్ది. ఇంకోసారి కొడితే ఫుల్ కనపడిద్ది. అట్లా కొంచెం చూపెడతా ఉంటుంది. అట్లనే లెస్ అనమాట. అది మోర్ అంటే ముందు నుంచి చూపెడుతుంది, లెస్ అంటే వెనక నుంచి చూపెడుతుంది ఆ ఫైల్. ఓకేనా? క్యాట్ అంటే మీకు తెలుసు, ఒక కంటెంట్ చూడడానికి వాడతారు క్యాట్ అనే కమాండ్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద 19th టార్ కమాండ్. ఈ టార్ కమాండ్ అంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్. టార్ కమాండ్ ఎందుకు వాడతారు? అంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్ కోసం. ఇప్పుడు ఉన్న ఫైల్, దాంట్లో ఉన్న ఫైల్ ఎప్పటికి వాడము, దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయము అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని TRXVF దట్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసి దాన్ని ఆర్కైవ్ చేసేసి జిప్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తాం, ఇంకో బండిల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఫైల్స్ని బండిల్ చేసి జిప్ ఇచ్చేసినట్టు దీన్ని టార్ ఫైల్ ద్వారా మనం ఎక్స్ట్రా టార్ ఫైల్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి జిప్ ఇట్ ఒక బండిల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. మనం దానికి వాడతాము టార్ ఫైల్ని. అండ్ SCP, టార్ ఫైల్ అంటే ఆర్క్యూ ద డేటా. ఓకే, SCP అంటే నేను చెప్పాను. SCP we can copy the file from one server to another server. The user secure a copy command list to copy the files from local system to remote system. From it is talking about authentication, authorization, SSH to pre-installing. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఒక ఫైల్ని ఇంకో సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి షేర్ చేయడం కోసం SCP కమాండ్ వాడతాం. లెట్ మీ గో టు ద AWS కమాండ్స్. ఓకే, AWS క్వశ్చన్స్. ఓకే, AWS క్వశ్చన్స్లో VPC ఫ్లో లాగ్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎందుకు వాడతారో, ఎందుకు ఎనేబుల్ చేయాలి VPC ఫ్లో లాగా? సో నేను enable the capture the information of IP traffic going to and from network interface to your VPC. ఇప్పుడు సో we are creating information. సో VPC ఫ్లో లాగ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే దాంట్లో జరిగే అన్ని రిసోర్సెస్ క్రియేషన్ కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లౌడ్ వాల్స్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ లాగ్స్ మానిటర్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చినా, కనెక్షన్ లాస్ అయినా, రిసోర్సెస్ మోడిఫికేషన్ అయినా చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏజెడ్ రీజియన్. ఓకే, ఏజెడ్ వర్సెస్ రీజియన్. అసలు ఏజెడ్ అంటే ఏంటి, రీజియన్ అంటే ఏంటి? సో ఏజెడ్ అంటే ఇప్పుడు నార్త్ వర్జీనియా అనేది రీజియన్. దాంట్లో US ఈస్ట్ 1A 1B 1C 1D ఇవన్నీ డేటా సెంటర్లు. ఆ డేటా సెంటర్ని ఏజెడ్ అంటారు. 1AZ 1BZ 1CZ అట్లా ప్రతి ఒక్క అవైలబిలిటీ జోన్ని డేటా సెంటర్ అంటారు. సెట్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇట్స్ కాల్డ్ రీజియన్. ఓకే, so let me go to the other questions. Okay, what is the difference between VPC peering and transit gateway? నేను చెప్పే ఆన్సర్ అయితే VPC peering is a one-to-one pairing and transit gateway is a two or more connection. So while establish the connection, so the IP address are not overlapped. This is a simple question and answer చెప్పే విధానం. Okay, so what is the difference between network and application load balancer? సో దాని క్వశ్చన్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది L4 layer and we can use for TCP UDP protocol. We can manage the jump servers, bash node servers and
bastion server, network servers, and coming to the application load balancer, it is L7 layer, and we can use for HTTPS protocol, and we can manage to the microservices, micro containers, and we can use for path-based routing, port forwarding, redirecting. Those are all. This is the main difference between network and application load balancer అని చెప్తాను. So let me go to the some other question is what is the three tier, two tier and three tier అనమాట. టూ టైర్ ఏంటి, త్రీ టైర్ ఏంటి? త్రీ టైర్ అంటే మనకి తెలుసు, టూ త్రీ టైర్ అంటే తెలుసు కదా మనకి. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ డేటాబేస్, ఇక్కడ క్లయింట్ వాళ్ళు విండోస్ యూజరో లైనక్స్ యూజరో వాళ్ళ అనమాట. మధ్యలో ఏముండదు. ఇక్కడ త్రీ టైర్ కంటే మధ్యలో అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ బొమ్మ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్లయింట్, మధ్యలో ఇది అప్లికేషన్ సర్వర్, ఈ తర్వాత డేటా సెంటర్. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ త్రీ టైర్ అండ్ టూ టైర్ అని అడుగుతారు. డేటాబేస్ అండ్ క్లయింట్, జావా ఆర్ C++ అదనమాట. ఇక్కడ త్రీ టైర్ ఏంటంటే క్లయింట్ అండ్ మధ్యలో అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది అప్లికేషన్ ఎంజనీక్స్, టామ్ క్యాడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ తర్వాత డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది త్రీ టైర్కి టీ టైర్కి డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇది అడిగారు అందుకనే చెప్తా. ఇంకా లెట్ మీ గో టు ద యూజర్ డేటా. What is the user data? User data is what that we can install the application while creating of the server. So after creating of the server, we are automatically install all the plugins related to the applications. Okay. Okay, let me go to the other question. What are type of servers? What are type of servers in AWS cloud? అసలు ఈ క్లౌడ్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయని అడుగుతారు. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ జనరల్ పర్పస్ ఉంటాయి. మీ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అన్నప్పుడు జనరల్ పర్పస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్, మెమొరీ ఆప్టిమైజ్ అని మనకు గుర్తున్నాయి చెప్పాలి. నాకైతే ఇవి గుర్తుంటాయి. సో జనరల్ పర్పస్, CPU computer optimized, and storage optimized, and memory optimized. So these are all types of servers anamata. Okay, so let me go to the other questions. So difference between T2 server and M3 X large. అంటే M3 అంటే M అంటే memory optimized server, T2 అంటే general purpose server. Okay, what is the difference between EBS and root volume? So EBS and elastic block storage, it is a persistent data, and we can mount the file system in any of the server. And root volume is ephemeral volume. It is not a persistent data. Whenever server deleted, and automatically delete the root volume. Okay, ephemeral storage equal to root volume. Okay, what is the difference between EMI and snapshot? EMI and server backup, snapshot and volume backup. Okay, so let me go to the other question. S3 versioning. So S3 versioning ఎందుకు వాడతామంటే, S3 versioning we are enable the S3 versioning. Enable the versioning with it's used for replicate the data, restore the data, copy the data, and this is the main advantages. So because unexpectedly we delete any of the files, it is automatically replicated into the versioning. Okay, can I rename the S3 bucket అంటే, సో S3 bucket ని ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అదే పేరు మీద మనం క్రియేట్ చేయడం కుదరదు. అండ్ 21 క్వశ్చన్ ఏంటంటే keypair. సో keypair ఎందుకు వాడతారు? సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్. వితౌట్ keypair వీ కెనాట్ లాగ్ ఇన్. ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ద keypair, హౌ కెన్ యూ లాగ్ ఇన్ అని అడుగుతారు. ఓకే, ఒక ఫర్గెట్ నువ్వు మర్చిపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని ద్వారా ఏఎంఐని క్రియేట్ చేసుకొని త్రూ ఏఎంఐ ద్వారా న్యూ సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వర్లో నువ్వు విత్ న్యూ కీపర్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వడమే. వాట్ ఇస్ ద IAS సర్వీసెస్? వాట్ ఇస్ ద IAS సర్వీసెస్? IAS సర్వీసెస్ అంటే చాలా ఉంటాయి. సో VPC network load balancer, application load balancer, like route 53, and ఇంకా and security group, NACL, VPC pairing, transit gateway,
సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐఏ సర్వీసెస్. ఓకే, అండ్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్గా మీరు చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఏంటి అని అడుగుతారు. గ్లోబల్, ఇప్పుడు గ్లోబల్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఇన్ AWS. గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఇన్ AWS. గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఇన్ AWS అంటే IAM అనేది గ్లోబల్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఓకే, ఐఏఎం అనేది గ్లోబల్ సర్వీసెస్, S3 అనేది గ్లోబల్ సర్వీసే. S3 అనేది విజిబిలిటీ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది, ఐఏఎం గ్లోబల్ సర్వీస్. అండ్ రౌట్ రౌట్ 53 కూడా గ్లోబల్ సర్వీస్. లెట్ మీ గో రౌట్ 53 ఇది రౌట్ 53 ఇది గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ అని అడిగి చూద్దాం. రౌట్ 53 కూడా నాకు తెలిసి గ్లోబల్ సర్వీసెస్. ఇది చూడండి, రౌట్ 53 గ్లోబల్ సర్వీస్, ఐఏఎం గ్లోబల్ సర్వీస్, S3 విజిబిలిటీ గ్లోబల్ సర్వీసే. బట్ బకెట్స్ అనేవి రీజన్ డిపెండెంట్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద పాస్ సర్వీసెస్ అని అడుగుతారు. పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, పాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్, we are not managing any underlying hardwares. Okay, AWS will take care. Okay, these are all pass services. Like so sorry, one thing is RDS, elastic beanstalk, Fargate. Okay, what RDS anamata, RDS. Okay, one is RDS, then elastic beanstalk, elastic ben this one, and third one is Fargate. అంటే ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సాస్ సర్వీసెస్. ఓకే, సాస్ సర్వీసెస్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే, సాస్ సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే సాస్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే గూగుల్ మ్యాప్, ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది నాకు గుర్తులేవు కానీ, గూగుల్ వర్క్ స్పేస్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్, ఇవన్నీ సాస్ కిందకి వస్తాయి. అంటే వీఆర్ నాట్ మేనేజింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ థ్రోయింగ్. అంటే యూజ్ అండ్ త్రో అనమాట. సో మనం ఏమైనా వాడుతున్నామంటే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. పేటిఎం అనేది ఏం చేస్తున్నాం, మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, వదిలేస్తున్నాం. సో అదనమాట, అలాంటి సర్వీసెస్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద డేటా మైగ్రేషన్. సో డేటా మైగ్రేషన్ ముందు చెప్పాలంటే 6R మైగ్రేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. 6R మైగ్రేషన్ స్ట్రాటజీస్ ని AWS అని ఉంటాయి. ఈ 6R మైగ్రేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి అడుగుతారు అనమాట. అసలు ఏంటి ఈ 6R మైగ్రేషన్స్ అని. సో ఇదేంటంటే రీహోస్టింగ్. సో కంప్లీట్గా సర్వర్ని మూవ్ చేయడం. ఓకే, ఫ్రమ్ అదర్ క్లౌడ్కి, ఆన్ ప్రెమిసెస్ టు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, రీప్లాట్ఫార్మింగ్ అంటే లిఫ్ట్ అండ్ థింకర్. అంటే జస్ట్ ఆర్డిఎస్, ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, ఎలాస్టిక్ బెయిన్స్టాక్, ఆర్డిఎస్, ఇలాంటివి రిప్లికేట్ చేయడం, మైగ్రేట్ చేయడం. ఓకే, అక్కడ మనం మొత్తం హార్డ్వేర్ని అయితే మూవ్ చేయట్లేదు కదా, సో జస్ట్ రిప్లికేట్ ఒకటే చేస్తాం అనమాట. రీపర్చేసింగ్, మూవింగ్ టు ద డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, రీపర్చేసింగ్ అంటే నాకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ రీఆర్కిటెక్టింగ్ అంటే తెలుసు. ఇప్పుడు వర్చువల్ మిషన్స్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ని కంటైనర్గా మార్చడాన్ని రీఆర్కిటెక్టింగ్ అంటారు. ఓకే, అండ్ రిటైన్ ఇవన్నీ ఎవ్వరు వాడరు. ఓకే, సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది వాడేది రీహోస్టింగ్, రీప్లాట్ఫార్మింగ్, ఈ రెండే చేసేది ఎవరికైనా. మేమైనా ఇదే చేసేది. సర్వర్ మైగ్రేషన్ చేస్తాం, డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ చేస్తాం, డేటా మైగ్రేషన్ చేస్తాం. ఓకే, రీప్లాట్ఫార్మింగ్ అంటే ఇక డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ అన్నమాట. సో ఇవి మైగ్రేషన్ పాలసీస్. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే,
క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే ఏంది, క్లౌడ్ వాచ్ అంటే ఏంది? క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే వీ కెన్ మానిటర్ ద మెట్రిక్స్. క్లౌడ్ క్లౌడ్ వాచ్ అంటే ఏంది, మెట్రిక్స్ సర్వర్ యొక్క సిపియు కానీ మెమొరీ యూటిలైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ చూడడానికి వాడతారు క్లౌడ్ వాచ్ అనేది. ఓకే, క్లౌడ్ ట్రయల్ అనేది ఏంటంటే బేసికలీ మెట్రిక్ రిపోజిటరీ సచ్ యాజ్ put metrics into the repository to the satisfactory and based on those metrics if you put your own metrics. సో చూడండి ఇక్కడ అదర్ మెట్రిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మెట్రిక్స్ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఆ అలారమ్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ అలారమ్స్ ద్వారా మాకు ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మాకు అవర్ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఏదైనా మెట్రిక్స్ మేజారిటీ మెట్రిక్స్ అనమాట, సిపియు మెమరీ యూటిలైజేషన్ మెట్రిక్స్ కోసం వాడతారు. సో నెక్స్ట్ క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే ఏంటి? క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే ఆడిటింగ్ పర్పస్. ఓకే, AWS సర్వీసెస్ హెల్ప్ టు ఎనేబుల్ ద ఆపరేషనల్ రిస్క్ ఆడిటింగ్, గవర్నెన్స్, కంప్లైన్స్ on your account, actions taken by the any of the user role, any services, రికార్డ్ ఈవెంట్స్ కానీ, రిస్క్ ఆడిటింగ్ కానీ, సమ్వన్ యూజర్ డిలీట్ ఎనీ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ కానీ, వీటన్నిటికి క్లౌడ్ ట్రయల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆడిట్ ద ఈవెంట్, ఎవ్రీ ఈవెంట్స్ ఇన్ అండర్ AWS అకౌంట్ ఆడిటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ సర్వీసెస్? ఎండ్ పాయింట్ సర్వీసెస్ యూజింగ్ ఇన్ AWS. ఓకే, ఎండ్ పాయింట్ సర్వీసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అసలు? అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఎందుకు యూజ్ చేసేయాలి అంటే, command line interface automatically default the endpoint to each service to the recipient alternate API request. What is use case of endpoint services? Endpoint is to make the services available within a region and scalable with the specified environment. Create endpoint services to receive the request services and consumer route the your services. Endpoint services. ఎండ్ పాయింట్స్లో నాకు S3 ఒకటే తెలుసు, S3 ఎండ్ పాయింట్ గేట్వే తెలుసు. S3 ఎండ్ పాయింట్ గేట్వే ఏంటంటే కంప్లీట్ విత్ ఎండ్ పాయింట్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్ ఎస్పెషల్లీ టార్గెట్ ఫర్ రౌటబుల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ సపోర్టెడ్ AWS సర్వీసెస్. సో వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ అని కూడా, సో అసలు యూస్ కేస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ యూస్ కేస్ అని కూడా, ఇట్ వాస్ యూస్ కేస్ అడ్వాంటేజెస్, use cases and advantages. Use case advantages అని కొడితే ఏమైనా వస్తుందా ఆన్సర్? సో enable the privately, so ఇది అన్నమాట ఇంపార్టెంట్, privately access with AWS services with our only virtual private cloud. So without using public IP address, without the traffic the data level to the internet, if it's endpoint only for supported only same region. ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఎందుకు వాడతారంటే ప్రైవేట్లీ కనెక్ట్ అవ్వడానికి మాత్రమే వాడతారు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? సో అందుకని వాడతారు. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, horizontal scanning, vertical scanning. Vertical scanning అంటే ఏంది, we can change the instance type during the downtime period. Okay, horizontal scanning we can increase the capacity of the server. Okay, అది we can increase the capacity of the server. Here in చేస్తామంటే we can create the images by using the images, we create the launch templates. By using the launch templates we create the auto scaling group, and then we have provided the auto scaling policies, and whenever threshold increases and minimum desired capacity, minimum capacity, maximum capacity of the servers we are providing. When threshold decreases, maximum capacity of the servers increases. When threshold is decreases, minimum capacity of the servers decreases. Okay, so the scenario we are creating the horizontal scaling without a downtime we are running the application. Okay, then let me go to the WAF. అసలు WAF అంటే ఏంటి, WAF ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, అసలు WAF వల్ల యూజ్ కేస్ ఏంటి? WAF అంటే ఏంటి? వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్. ఓకే, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్ is help to protect the web application from attack by allowing to configure the rules that allows and block monitoring web requests based on condition that you. Okay, web application firewall అంటే protect the DDoS attack అంటారు. DDoS attack
DDoS అటాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్ని వాడతారు. ఓకే, DDoS attack అంటే ఏంది? ప్రొటెక్షన్ సేఫ్ గార్డ్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్, డైనమిక్ డిటెక్షన్, ఆటోమేటికలీ మైగ్రేట్స్ అప్లికేషన్ latency, no need to engage. What is a DDoS attack? ఓకే, షీల్డ్ AWS DDoS attack డిస్ట్రిబ్యూషన్. అసలు వాట్ ఈస్ DDoS attack? అసలు DDoS attack అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, DDoS attack అంటే చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ DDoS attack, హౌ అని చూపెట్టాడు. DDoS attack అంటే denial of the service attack, molecular attempt to affect the availability of target systems such website application. Attackers generate the large volumes packet request to ultimately overlaying target system, distribute the denial attempt. DDoS అంటే హ్యాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వెబ్ అప్లికేషన్. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వ్యాప్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, హ్యాకింగ్ అప్లికేషన్ హ్యాక్ చేయకోకుండా ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడేది DDoS అటాక్. ప్రొటెక్షన్ వాడేది వ్యాప్. సో వ్యాప్ ఓకే, వ్యాప్ పక్కన పెడితే ఇంకోటి ఏంటంటే వన్ మోర్ థింగ్, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అండి. క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అసలు యూజ్ ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, అసలు ఎందుకు కనిపెట్టిండో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఇది క్లౌడ్ ఫ్రంట్ is a web services given to the business web application developers, easy to cost effective distribute the content with the low latency, high data transfer speed. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అన్నమాట. సో CDN అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ లొకేషన్. We have so what is the cloud front ante? We have it is one of the edge location. It is a content delivery network. We for security and high performance without latency we download the applications. That's why we are configured with the cloud front. The first is how to set up the cloud front means we can application related URLs upload into the S3 bucket. We'll get the S3 URL, then we'll go to the cloud front. By using a S3 URL we'll create the cloud front, and then we are using to origin access. Through origin access the particular user able to access only for particular bucket. Then we can then we'll create the then it will generate the bucket policy. That bucket policy we are adding into the in a bucket. Then by using a CloudFront URL, the CloudFront URL, we are accessing to our static web host, static applications, and we create the CNAME record instead of CloudFront URL. We create the CNAME record of our own domain. Through our own domain is indirectly connect with the CloudFront URL and then access to the S3 static web applications. So this is a scenario we are using to CloudFront అని చెప్పాలి. One more thing ఏంటంటే, ఓకే, రోల్ వర్సెస్ పాలసీ. సో రోల్ అంటే ఏంది, పాలసీ అంటే ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 minutes అండ్ నేను కవర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. జెంకిన్స్ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. సో లెట్ మీ గో టు ద ఫాస్ట్. సో రోల్ అంటే ఏంది, రోల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. పాలసీ అంటే పర్టికులర్ రోల్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి పాలసీ వాడతారు, అంతేనా? అంతే, దాని గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు. అండ్ ఇన్లైన్ పాలసీ అంటే ఏంది, ఇన్లైన్ పాలసీ వర్సెస్ కస్టమైజ్డ్ పాలసీ. ఇన్లైన్ పాలసీ అనేది కస్టమైజ్డ్ పాలసీ అంటే ఈ రెండు పాలసీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్లైన్ పాలసీ అంటే ఏంటి? సో టార్గెట్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ ద పాలసీస్. ఇఫ్ యూ డిలీట్ ద ఎంటిటీ యాక్షన్ డిలీట్ ద ఇన్లైన్ పాలసీ. అండ్ ఇఫ్ యూ ఇన్లైన్ పాలసీ అంటే మనం సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకునే పాలసీ. ఓకే,
బై యూజింగ్ ఆఫ్ పాలసీ జనరేటర్స్ ఉంటాయి. ఆ పాలసీ జనరేటర్ ద్వారా మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేసే పాలసీని ఇన్లైన్ పాలసీ అంటారు. మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అంటే ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ ఇచ్చే పాలసీస్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎస్3 పర్మిషన్ కోసం, ఎస్3 అడ్మిన్ యాక్సెస్ కోసం ఇట్లా తీసేసుకుంటాం. అవి మేనేజ్మెంట్ పాలసీ, మేనేజ్డ్ పాలసీస్. ఓకే, ఇది ఓకే, ఇది బాగానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ పర్మిషన్ బౌండరీ అని కొత్తది ఉంటుంది. పర్మిషన్ బౌండరీస్. సో పర్మిషన్ బౌండరీ ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఇన్లైన్ పాలసీలలో నువ్వు ఇచ్చిన పర్మిషన్ని, సో ఇప్పుడు పాలసీ ఏంటి, రూల్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఆ పాలసీని కూడా నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే పర్మిషన్ బౌండరీస్ వాడాలి. ఐడెంటిఫై యాక్సెప్ట్ పాలసీ పర్మిషన్ టు ఐడెంటిఫై పర్మిషన్ బౌండరీ, లిమిట్ దోస్ పర్మిషన్. చూడరా, సో లిమిట్ దోస్ పర్మిషన్. నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్లైన్ పాలసీని కూడా నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే నువ్వు వాడేది ఏంటంటే పర్మిషన్ బౌండరీస్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట, ఇన్లైన్కి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎస్ఎన్ఎస్ వర్సెస్ ఎస్క్యూఎస్ వర్సెస్ ఎస్ఈఎస్. ఎస్ఈఎస్ అనమాట. సో నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ అయితే ఇది ఒకటే అనమాట. ఎస్ఎన్ఎస్ ఇస్ యూజర్ ఫర్ అప్లికేషన్ టు రియల్ టైమ్ నోటిఫికేషన్స్. ఎస్క్యూఎస్ అంటే మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ఇది డేటాబేస్లో వాడతారు. మెసేజ్ మనకి మెసేజ్ ఫోన్కి ఎలా డబ్బులు కట్ అయితే, డబ్బులు వేస్తే ఇట్లా మనకి మెసేజ్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఎస్క్యూఎస్ ద్వారా వస్తాయి. ఓకే, ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే మెయిల్ నోటిఫికేషన్స్, ఒక నోటిఫికేషన్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది వేరు, అది వేరు. ఓకే, ఇది డేటాబేస్లో, ఇది అప్లికేషన్. ఇది డేటాబేస్ ఎండ్, ఇది అప్లికేషన్ ఎండ్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద ఎస్ఈఎస్. అసలు ఎస్ఈఎస్ అనేది నేను కొత్తగా విన్నా. వాళ్ళు నన్ను దానికి డిఫరెన్స్ అయినా చెప్పండి, మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా అని అడుగుతున్నారు. సో నాకు అప్పుడు తెలియదు, ఎందుకు వాడతారో కూడా తెలియదు. ఇది ఇలా ఉంటుందంట, అది కూడా మెసేజ్ అనమాట. సో అదేందో చూద్దాం. అసలు వాటి యూజ్ కేసాను, ఎవరు రాయలేదు వాటి యూజ్ కేసాను. సో రేపు కూడా నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, లేకపోతే ఎందుకంటే నాకు ఉన్న టైం సరిపోదు. ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతాను, బట్ మీరు క్యూబర్నెటీస్, జెంకిన్స్ కవర్ చేయాలి. సో మనకున్న 6 minutesలో నేను ఇవన్నీ కవర్ చేయడం అంటే మామూలు మాటలు కాదు. ఓకే, ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తే అసలు మీకేం అర్థం కాదు. సో ఇప్పటికే ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేశా. క్యూబర్నెటీస్ కోసం సో రేపు మీకుతో డిస్కస్ చేస్తా క్యూబర్నెటీస్. సో ఇంతవరకు ఓకే. SQS, SCS is developer serve the own customer base. Okay, it is send the transactional email marketing messages, other type of, and the SCS, SQS, SNS అన్ని నోటిఫికేషన్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడతో నేను ఆఫ్ చేస్తా. రేపు కుదిరితే నేను క్యూబర్నెటీస్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడానికి అండ్ ఇంకేమైనా కొత్త క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే అండి.